Ricardo Romero Morales. I'm a lead public information officer with the County of Santa Clara. Thank you everybody for being here today. Today we're going to be providing an update regarding the ongoing vaccine efforts and the availability here in Santa Clara County. Today we're joined by Dr. Marty Fensterchive, who is our vaccine health officer director, and we will begin this press conference in English. We do not have American Sign Language today, but we'll be uploading this video with captions. We will also have a question and answer section right after Dr. Marty speaks. And right after that, we will move into segments from the podium in Spanish, Vietnamese, Chinese, and Tagalog. Without any further ado, welcome to Dr. Marty to the podium. Thank you, Ricardo. Good afternoon, everyone. How are you doing? So we want to speak today to the governor's announcement this afternoon, and basically what he said was we are expanding eligibility for vaccinations beginning on April 1st to include everybody over 50 years of age. And then again, on April 15th, we would open vaccinations to all eligible adults, which would mean everyone over 16 years of age. So what does this mean for us? Well, you know, we've been basically talking about having a scarcity of vaccine, and that continues. Just so you know, I was looking to see how many people exactly in our counties does it affect to open this up to over 50. And the number of people in our county between 50 and 64, where we are now, is 400,000 people. So that's a lot of people to add to our list. The supply, again, of vaccine is very limited. We were told in our allocation announcement yesterday that we would be getting 58,000 plus, a few more, of doses of vaccine beginning on Monday for next week's allocation. That does not include the Kaiser system. So that's the most of the providers in the community, excluding Kaiser. And we do have an extensive network which we have built up. However, that 58,000 doses doesn't go very far. We have the capacity to vaccinate over 200,000 people a week in our county, and we're doing probably a third of that. So we have the capacity and the ability to rev up to 3 times what we're doing now, but we don't have the vaccine. And we are concerned beginning next week on April 1st, when we add that additional 400,000 people, that we don't have the vaccine. So we really just want to caution people to please continue to be patient. We are being told by the federal government and the state that vaccine will be flowing a little bit better in the month of April, later on in the month of April. I have no idea how many vaccines that means, but it's been a production issue that all of these manufacturers have not had enough vaccine to send out. So once they are produced and once they're on their way to California, we certainly will put them to use right away. We have been providing vaccines, again, through many sites, through our mass vaccination sites, such as Levi Stadium. We have pop-up clinics, we have community clinics. We have mobile units that are going out to communities that are most impacted. We have the ability also, working with County Fire, to actually go to people's homes that are in-home and can't get out, and that we can go to them and provide the vaccine. So all of that is available, except we don't have the vaccine. We are also, again, really focusing on our hardest hit communities, as I mentioned, to address the equity gaps that are present in our community. So there's a race to vaccinate everyone that's eligible. And I just want to report also that race continues also to get people vaccinated before we see any additional variants developed. But I do want to announce that we had the first case of the P1 variant, and that's the one that was first identified in Brazil, that was confirmed in Santa Clara County. That was done through a random analysis of positive tests that we did get from individuals coming into the community. That person was tested in mid-March after returning from an out-of-state domestic travel. So again, we take a sample of the positives that we have
identified, and we put them through a genetic sequencing testing process, and we identified that. So again, we want to really recommend people not travel. We strongly, strongly discourage travel for this very reason. Going out into the other parts of this country or parts of the globe, there is a chance of getting exposed and perhaps bringing back one of those variants that we already have here or others that are circulating. We still want to remind people, while you are waiting for your vaccine, again, we will get the vaccine, but while you are waiting, it's really important that we don't give that virus a chance to continue to mutate itself, to continue to multiply itself. And by doing all of the preventative measures, wearing your mask, that's why we're saying to do that. We don't want any more variants. We want to make sure that our vaccines that we have and are utilizing are effective. So far, all of them are effective against these variants to a degree, and we just want to make sure that we keep it that way. As we have already moved into the orange tier and have opened a number of activities or expanded the capacity in a lot of our locations, it's even more important that people stay safe and do all of the things that I'm sure we're all tired of doing, but we need to continue. So we want to get everyone vaccinated as soon as we can, and again, limit the number of potential variants that are circulating in our community. And with that, I will stop. Dr. Vincerchuk, thank you. And just to sort of build on what you said, infrastructure there, governor optimism there, but the doses are not there. What at this point do you tell people who are optimistic about what's coming, but really don't know how to find an appointment at this point because of that shortage of doses? Exactly. And so we try to ask people to be patient. We set up our website, which is sccfreevaxvax.org. We have all of the buttons to push so individuals can go and find a vaccine, whether it's their provider. We also have all of the retail pharmacies on there also. So I should mention that a lot of vaccine is starting to flow from the federal government directly to us, to our pharmacies, our Walgreens, our Rite Aids, our CVS's, and so people can go on those sites and get and see if there's an appointment. I can't guarantee there will be one at this point, but keep trying, and there will be appointments in the next coming weeks. Caroline? Marty, can you explain two parts? Explain the memorandum of understanding with Blue Shield in the county in terms of vaccine distribution, and what's the connection between that and the news we hear today from the state? Well, again, the state decided to contract with Blue Shield as a third-party administrator to help get the vaccines out. We don't think we really have a problem getting vaccines out, but nevertheless, the allocations will be done by Blue Shield. The memorandum of understanding, which we were holding out for, allows the counties, and again, this is going to be statewide, allows the counties to have more flexibility in working with our partners, as we're doing, our community partners, so that we can basically provide the vaccine allocations like we're doing now. We can see what they need, we can give them more or less, and basically be working closely. Before we signed that agreement, it was all very siloed and nobody could talk to one another. So we're very happy that we got that memorandum signed and that agreement approved. ABC? So a couple of questions, Dr. Marty. Has there been any movement at the state level in terms of changing the metrics for the 40% doses that's been set aside for lower income? And then second part is involving Levi Stadium, administered doses at Levi. The first, the metrics change. Yeah, are the metrics changing about that 40% and the 400 zip codes? We don't know. We have certainly made it very clear to the state that we have plenty of areas in our community of high need, those census tracts, smaller community level populations, and we don't know whether they're making any difference right now. But we certainly are focusing on those, irregardless of whether the state is giving us additional vaccine, we are focusing on those areas. Levi Stadium, can you say how many doses have been administered at Levi's? I don't have that information on how many we've done at Levi's, but I can say that Levi's has a capacity of 15,000 doses a day, and we've only had a trickle of that available. So we have a lot of staff that we would like to put them to work up there, and as soon as we get the vaccine, we'll open that stadium at full capacity. Any more questions before we move to Spanish? Thank you, Dr. Marty.
Thank you very much. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Romero Morales, soy oficial principal de Información Pública para el Condado de Santa Clara. El día de hoy estamos aquí reunidos para proporcionar una actualización sobre los esfuerzos y la disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19 aquí en el Condado de Santa Clara. El condado todavía está esperando más suministros de vacuna de parte del Estado, a pesar del anuncio que se hizo el día de hoy con respecto a la elegibilidad para vacunarse. Este anuncio indica que las personas que tienen 50 años o más ya son elegibles a partir del 1 de abril. Y luego, y también incluirá individuos de 16 años en adelante a partir del 15 de abril. Mientras el condado continúa trabajando para vacunar al mayor número posible de personas, seguimos limitados por las asignaciones de vacunas que tenemos en estos momentos. El condado y otros proveedores de vacunación en el condado de Santa Clara han construido una extensa red que puede administrar hasta 200,000 vacunas por día, por semana. Hasta el momento, el Estado nos acaba de dar aproximadamente un poco más de 58,000 dosis de vacunas para la siguiente semana, lo cual aún sigue siendo un límite en el cual los números de citas que tenemos disponibles para la siguiente semana son muy, muy pocos. También queremos decirles que tenemos la capacidad para seguir expandiendo la vacunación con respecto a los suministros. Una vez que tengamos más vacunas, podremos seguir expandiendo. Tan solo en el estadio de Levi's podemos vacunar hasta 15,000 personas por día. También tenemos múltiples lugares con capacidad para atender a miles por día, y estos también son los sitios emergentes que tenemos en las comunidades para trabajar con las comunidades quienes han sido más afectadas por el COVID-19. Tenemos desde pruebas de COVID-19 hasta vacunas de COVID-19 y estamos listos una vez que tengamos más suministros de vacuna. El condado de Santa Clara sigue trabajando con socios comunitarios para asegurarse que las comunidades más afectadas tengan acceso a la vacunación. La carrera por la vacunación es aún más importante, ya que la prevalencia de las variantes de COVID-19 sigue aumentando en nuestra zona. También el día de hoy queremos anunciar que fue identificado una nueva variante, la P1, que es la variante conocida como de origen de Brasil, y ha sido confirmado en un residente del condado de Santa Clara a través de un espécimen que fue colectado al azar. Y lo que sabemos de este caso es que esta persona viajó fuera del estado, regresó, se hizo la prueba, y fue ahí cuando se pudo hacer la secuencia y pudimos descubrir que esto se trataba de la variante P1, o también conocida como variante originaria de Brasil. Esto se suma a 2 casos confirmados de la variante B1351 detectada por primera vez en Sudáfrica y 19 casos confirmados de la variante que fue confirmada por primera vez en el Reino Unido. La presencia de la variante P1, además de la propagación de otras variantes, es un fuerte recordatorio a nuestra comunidad que aún seguimos en la pandemia. Es por ello que estamos aquí pidiéndole una vez más a la comunidad que siga usando un cubrebocas, manteniendo ese distanciamiento social de al menos 6 pies, también que trate de evitar multitudes y que se ponga la vacuna cuando sea su turno. A medida de que estamos ya moviéndonos ahora en el nivel naranja aquí en el condado de Santa Clara, queremos recordarle a la comunidad que no tan solo porque hay ciertas actividades o negocios que estén permitidos, esto quiero decir que sea seguro. Aún tenemos que mantener nuestra guardia en alto para poder seguir protegiendo a nuestros seres queridos, amigos y comunidad. Para más información pueden visitar nuestra página, la cual es sccvacuna.org, o llamar al 211. Una vez que tengamos más suministros de vacunas, vamos a continuar haciendo anuncios para que la gente esté enterada de cuando ya tengamos más vacunas y hayan más citas disponibles. Gracias. We will now move to a statement in Tagalog.
Magandang hapon po. Ako po si Crystal Ginto, Public Information Officer ng Santa Clara County. Ang county ay naghihintay pa rin ng mga karagdagang supply ng bakuna mula sa estado. Kahit na may anunsyo ngayong araw na magpapalawak ng kwalifikasyon ng bakuna sa mga taga-California na may edad 50 at pataas sa April 1, at sa ngayon ay magsasama ng mga individual sa edad 16 at pataas sa April 15. Habang ang county ay nagpapatuloy sa pagbabakuna at maraming miyembro ng komunidad hanggat maaari, kami ay nananatiling nalilimitahan ng hindi sapat ng alokasyon ng mga dosis. Mula sa pagpapasuri hanggang sa pagbabakuna, ang county ay nakikipagtulungan sa ating mga community partner para matiyak na ang pinaka-apektadong komunidad ay hindi napapabayaan at ang mga pagsisikap na ito ay magpapatuloy habang lumalawak ang kwalifikasyon. Napag-alaman ng mga opisyal ng pangkulusugan ng county na noong Huwebes na mayroong kaso ng P.1 na variant na unang natukoy sa Brazil, ay nakumpirma sa residente ng Santa Clara County sa pamamagitan ng isang specimen na randomly na napili para sa genomic sequencing. Ang taong iyon ay nasuri sa kaligitnaan ng Marso pagkatapos biyahe mula sa ibang estado. Mariing hindi hinihikayat ang pagbabiyahe at ang lahat ay dapat magpatuloy sa pagsuot ng maskara, magpanatili ng kanilang distansya, at magpabakuna kapag pakakataon na nila. Sa pagtanggal ng maraming lugar ng mga paghihigpit at ang mga county ay tumutungo sa mga mas maluwag na mga antas sa plano para sa maligtas na ekonomiya ng estado, ang mga opisyal ng pangkalusugan ng county ay nagpapaalala sa publiko na kahit na ang ilang mga aktibidad ay pinapayagan sa ngayon, sila ay may mataas na panganib. At ito ay nananatiling mahalaga para mabawasan ang pagkakalantad sa ating komunidad. Bisitahin ang website ng county tungkol sa bakuna para sa COVID-19 sa sccfreevax.org para sa mga huling update sa kwalifikasyon at pamamahagi ng bakuna. Maraming salamat po. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Ngày hôm nay, quận hạt Santa Clara đã mở một cuộc họp báo để đưa đến thông tin về chủng ngừa COVID-19, các nỗ lực tiêm ngừa hiện tại và tình hình phân phối thuốc chủng ngừa tại quận hạt Santa Clara. Mặc dù hôm nay tiểu bang California đã thông báo về việc mở rộng tiêm ngừa cho cư dân California từ 50 tuổi trở lên bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và mở rộng cho những người từ 16 tuổi trở lên bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên thì như quý vị cũng biết thì quận hạt Santa Clara của mình đang phải đối mặt với việc là thiếu cái lượng thuốc chủng ngừa và chúng tôi đang cố gắng chờ đợi cái nguồn thuốc chủng ngừa từ tiểu bang. Thì khi nào mà chúng tôi có được cái lượng thuốc chủng ngừa đó thì chúng tôi sẽ báo đến quý vị sớm nhất có thể để quý vị có thể lên trên trang mạng của quận hạt mà đặt hẹn chủng ngừa. Thì trong khi mình chờ đợi cái số lượng thuốc chủng ngừa đó đến với mình thì quận hạt vẫn sẽ tiếp tục mở ra các cơ sở chủng ngừa và tiếp cận đến các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất để tiêm chủng cho nhiều người hơn. Và ở thời điểm hiện tại thì quận hạt đã có khả năng tiêm ngừa lên đến 200.000 người mỗi tuần nếu như mà cái số lượng thuốc chủng ngừa cho phép. Quận hạt đã luôn hợp tác với các tổ chức cộng đồng để mở ra nhiều địa điểm chủng ngừa cũng như là xét nghiệm để bảo đảm là các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 có thể tiếp cận được với xét nghiệm và chủng ngừa một cách dễ dàng hơn. Chúng ta đang cố gắng tiêm chủng nhanh nhất để có thể chạy đua với các biến thể mới đang xuất hiện ở ngoài cộng đồng. Thì các viên chức Sở Y tế cho biết là vào hôm nay thì một trường hợp nhiễm biến thể B1 lần đầu tiên được xác định ở Brazil thì đã được xác định tại quận hạt Santa Clara của mình này của mình rồi.
thì cư dân này đã lấy mẫu xét nghiệm vào tháng 3 và sau khi trở về từ cái chuyến đi du lịch của mình ở trong nước nhưng mà ở ngoài tiểu bang California, cùng với 2 trường hợp nhiễm biến thể B1351 cũng được phát hiện lần đầu ở Nam Phi thì cũng đã phát hiện ở tại Santa Clara của mình rồi. Thì như quý vị cũng thấy là dù cho mình đã có thuốc chủng ngừa rồi, tuy nhiên bởi vì cái biến thể mới vẫn còn đang xuất hiện ở tại quần hạt của chúng ta và mình không biết được là cái thuốc chủng ngừa này nó có thể bảo vệ mình đến đâu, cho nên là chúng tôi vẫn luôn khuyến khích quý vị là hãy luôn luôn thực hiện những biện pháp an toàn COVID-19. Dù cho bây giờ quận hạt của mình đã ở ngạch cam và đã có nhiều các cơ sở thương mại cũng như là có nhiều hoạt động quý vị có thể thực hiện rồi, tuy nhiên cho phép thực hiện không có nghĩa là an toàn để thực hiện, và chúng tôi mong rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp an toàn và tiếp tục đeo khăn che mặt, đeo khẩu trang để có thể bảo vệ cho chính quý vị và những người xung quanh. Xin cảm ơn.